the man of God. Let's give him a hand. Eseza ngapha asishayine izandla ezinkulu. Microphone before nilethela ngaphambili moya. Ukuthula kwesound. Ukuthula kwe-television khona ngene ngqamule. Ukuthula kuma-ushers. Ukuthula kuma-security. Thank you very much. People will hurt you. Bathi abantu bazokulimala. Kufanele ube kunazo. So that people will not hurt you. Ukuze abantu bengeke baze bakulimaze. Anybody has some selfishness in him or her. Wonke umuntu unako ukuyicabangela kuye. It is there in a subconscious mind. Kulaphaya emuva engqondweni. In your medulla oblongata. Kume There, in the innermost of your being. Laphaya ekujuleni kwengqondo yakho. In your third heaven of your being. Laphaya kwelesithathu kodwa in your empilweni yakho. uttermost part of your life. Ekujuleni kwempilo yakho. Angazi namhlanje ama cellphone angenweni ekuseni. I don't know what happened with Please the phones. ngifake silent. Please put them on silent Ngoba yangilanda nami sengingaphakathi. because they just draw me. Athi ngisemhlabeni angakafiki ezulwini. Praise the Lord. Ayibonge mfana. Praise be to God. So in a human being Kumuntu there are some secrets kunemfihlo that even yourself you don't know. nawe uqobo lwakho ongazazi. You will discover yourself until you die. Uzolobu ufunda ngawe kuze kube usuyafa. If you are attentive, Uma umuntu olalelayo, good listener, umuntu olalelisisayo, you'll be a fast learner about your life. uyofunda masinyane ngempilo Learn yakho from other people nangabanye abantu who have gone before you. abahambe ngaphambi kwakho. Life is an interesting journey. Impilo indlela ethandekayo noma echazayo. It's an interesting journey. Indlela echazayo. What I found out, Engitholile why people they don't grow fast. yindaba abantu bengakhuli masinyane. The word fast, it can be explained in different ways. Igama elithi ngokusheshsha lingachazwa ngokuhlukene. It depends on, it can depend on your zeal, your passion, dedicating devotion. Ngendlela oyimisele ngayo nangendlela onentshisekele ngayo nandlela oyibophezele ngayo. You see in life, Ubona impilo there is a maturity for each and every step. ukhona ukukhula kulo lonke inyathelo. Every step. Kuso sonke isinyathelo You might say you are rushing somewhere. ungasho ukuthi ujahe endaweni ethize. Either you are driving or through a taxi Mhlambe uyashayela noma usetheksini or defoot. noma ke uhamba ngeenyawo. Life Impilo has its own way inendlela to yayo make you to reach your destiny in time. yokwenza ukuthi ufike la kufanele kufike khona ngesikhathi. I can rush, Ngingajaha get into my car, ngingene emotweni yami turn my ignition on, ngiqale and rush ngidumise and ngigijime overtake cars. ngishiye ezinye Only to imoto find I'll find a traffic uthola ukuthi that is not moving at all ngizothola itraffic engasuki inhlobo because I'm on a rush. ngoba ngijahile. You'll know what will happen. Uyazi ukuthi kuzokwenzakalani. I will begin to blow the horn. Ngizoqala ke manje ngishaya icilongo. Angiyihuta. Angithi ihuthi nje necilongo. So ngesingisangazi ukuthi ithini, but it's to blow the horn. Kodwa ke ngizoqala manje ngishaya ihuthi. Everybody that is before me, Wonke umuntu ngaphambi kwami I will irritate
ngizomcasula everybody wonke umuntu that is before me. ongaphambi kwami. I will not understand Angeke ngize ngiqonde that they want to reach at work on time. ukuthi bafuna ukufika emsebenzini They ngesikhathi. want to reach the appointment on time. Bafuna ukufika emhlanganweni yabo When I ngesikhathi. hit the horn, Uma sengiqala ngishaya I ihubo, irritate them. ngibe sengiqala ngibacika. Why I irritate them? Yindaba It's because I ngibacasula. am irritated already. Ingoba nami vese ngicasukile. Who irritated me? Ubani ke lo sengicikile? I irritated myself. Ngicike mina. Are you getting it? Ngiyangizwa. When you irritate yourself, Uma ngabe uyicika wena, irritation is contagious. ukuyicika kuyinto ethelelayo. Iyathelelana this thing. Njengotwaye. It's contagious, it's like a rash. Are you getting it? Ngiyangizwa. Are you getting it? Ngiyangizwa. So I begin to blow the horn. Mase ngiyaqala ngishaya ihubo. Hey, 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 move, move. Ngithi hey hambani hambani. We can't move. Asikwazi ukuhamba. We are on a small traffic. Sikwisiminyaminya la. Because you can't hold your horse. Ngoba awukwazi ukubamba amatomakho. So you want us to lose our horses too? Manje nathi usufuna ke You want us to silahlekele. be like you? Ufuna sifane nawe. Forget it. We are listening to the Bible and the gospel music in our car. Silalele iBhayibheli nomculo I can't be wokukhuleka irritated kwezinto. because you're irritated. Angeke sicasuke ngoba I don't wena want to be ucasule. like you. Asifuna ukufana nawe. When I'm late, I'm late. Uma ngabe ke So I will reach sengizofika my work at late time. emsebenzini Because I've got a wami traffic. I have no control over traffic. ngoba kunesiminyaminya angikwazi ukusilawula. We call that to work under pressure. Sibiza lokhu kusebenza phansi kwengcindezi. Control your horses. Ukwazi ukuthi uyilawule, Be intact. ukwazi ukuyibamba Without irritating anybody. ngaphambi kokuthi ucasule omunye umuntu. Don't allow waters to come into your boat. Ungavumeli ukuthi amanzi angene emkhumbini wakho. Control yourself. Zilawule, Be intact. zibambe. As a pastor, Njengomfundisi meet a lot of people who are troubled. ngihlangana nabantu abaningi abasenkingeni noma abakhathazekile. Many people. Abaningi I have to handle them. kufanele ngikwazi ukubathwala. The very important thing for my life Into ebaluleke kakhulu empilweni is yami to have boundaries. ukuthi ngibe nemikhawulo. I know how to keep them at my arm's length. Ngiyakwazi ukubagcina bele You are ngangokwesandla sami. frustrated. I can't be frustrated because you are frustrated. You need to keep your frustration in your will. Angeke ngikwazi ukuphatheka kabi ngoba uphatheke kabi. Fanele ukuphatheka kabi kwakho ukugcina ezweni lakho. Ngathi abangizwa imisikolo. It seems as if you don't hear me. I can't be frustrated because you are frustrated. Angikwazi ukuphatheka kabi ngoba wena uphatheke kambi. I can't. Cha, angikwazi. This is my world. I've got enough peace Leli izwe lami nginokuthula to keep my okwanele sanity. ukuyigcina nginomqondo ocabangayo. I've got enough peace Nginokuthula okuphelele to be in my sanity. ukuthi ngibe nomqondo ophusile. I can't allow you Angikwazi with your ukuvumela trouble neyinkinga to trouble zakho me. ukuthi mina I have to help you kufanele to ngikusize come out uphuma of your trouble. enkingeni zakho, To solve your trouble, ukuxazulula inkinga zakho. it doesn't mean Akusho I have to ukuthi be in trouble with you. kufanele ngibe senkingeni kanye nawe. Oh, come on, am I talking to right leaders? Ngabe ngikhuluma nabantu I can abalungile. come Ngingeza to help you, ukuzokusiza but I won't be in trouble kodwa ngeke ngibe senkingeni because you are in trouble. ngoba wena I have to usenkingeni. help you to get out of your
trouble. kufaneke ngikusize ukuphuma enkingeni yakho. It is my responsibility Kuwumsebenzi wami to make myself ukuzenza not to be in trouble, ungabi although senkingeni, I've come to rescue you out of your trouble. noma ngizokuphula enkingeni yakho. I get it. Niyangizwa. I remember one day Ngiyakhumbula ngelinye ilanga my sons were swimming. abafana bami babe bhukuda. We were in the northwest. Sasise Northwest. While they are swimming Ngalesikhathi bebhukuda in this deep swimming pool, kule swimming pool eyayijulile. Shalom Shalom was drowning. wayeminza, I can't swim. angikwazi ukubhukuda, I don't know how to. angazi ukuthi kubhukudwa kanjani. He was drowning. Wayeminza, And I said, Sedi, ngathi Sedi, Shalom is drowning. uShalom uyaminza. They were both in the water. Babesemanzini bobabili. Shalom uShalom was in trouble. wayesenkingeni. You can see by the look of his eye. Wawubona ngendlela ayengayo ebusweni, He's tired. He's ekhathele, going under. eya ngaphansi. And Sedi uSedi came. weza, Came. weza. When he reached him, Ngesikhathi ekufika kuye he didn't hold him. azange aze ambambe, He went under, waya ngaphansi kwakhe, came up, wase wanyuka, and breathed, wase waphefumula, and took him, wamthatha, and threw him, and wamphosa, went under, wase waya and follow ngaphansi, him, wamlandela, took him, and wamthatha, threw him, wamphosa, and went until they reached outside. baze bafika ngaphandle. And I asked him, Ngase why ngambuza, did you do that? Why you didn't pull him and go with him outside? ngambuza ukuthi indaba ungamdonsanga mase uphuma naye And he ngaphandle. said, Wathi, he was in trouble. wathi When a person is ubesenkingeni, in trouble, umuntu he will esenkingeni make you to be in trouble with him. uzokwenza ukuthi ubesenkingeni naye. So for me to be able to breathe, Ukuze ngikwazi I ukuphefumula have to take him bekufaneke and ngimthathe, throw him ngimphose, and give him a space between me and him ngishiye isikhala phakathi kwami so naye, that I can be able to breathe myself for ukuze myself ngizokwazi ukuphefumula, and have the ability to come close. ngibe namandla futhi And I okusondela, must grab him, Ngim- not in a moment that Kaphume. he's expecting me to grab him, hayi ngendlela because he will grab me too alindele ngaso ukuthi and ngimcaphule, go with me under. ngoba uzongicaphula maseya ngaphansi nami. And I said, you are wise, my boy. Ngathi uhlakaniphile, You taught me mfana something wami. today. Ungifundise okuthile namhlanje. So when you are helping somebody, Uma usiza othize, don't be a fool ungabi and hold that person and allow that person to hold on to you, because you, both of you will go under. ubambe lowo muntu base uvumela nalowo muntu abambe wena, ngoba nobabili nizoya ngaphansi. Ukhona kodwa ongizwayo namhlanje kuseni? Is anybody who's hearing me? Njalo Every time masisiza abantu when we are helping people, sina suke sicabange we think ukuthi that fanele sicwile nabo. we must sync with them. Mayisacwila sobabili. Once- Usathane seshaya inyoni eziwu-2 ngetsheli lo. Both of us is thinking, that means the devil has just stricken both of us. Baningi abantu There are many people mina abafuna ukuthi ngibasize. who want me to help them. Bayangixaka abantu. They just, Uma befuna ukusizwa, bafuna Make me ubasize wonder. ngendlela yabo. when they want you to help them, they want you to help them according to their manner. Ufunelani mina Why do you want me ngikusize ngendlela to yabo? help you according to Ubungayisize your ngani manner? ngale ndlela wena oyaziyo ukuthi uzosizakala Why ngayo? you didn't help yourself according to the manner that you knew that you will be helped with? Niyayizwa lento Do engisho? you hear what I'm saying? Ina ingqondo kunini? Does it make sense? Abanye bathula basho lutho. Some they don't Shuthi reply. abangilalele basemakhaya bayilalele. That means you are not listening to me. Your mind is in your homes and sleeping. Bangizwa Do bazalwane. you hear me? Mangabe usiza umuntu If you are helping somebody
zama ngayo yonke indlela Try by all means ukuthi ungacwili naye not to sink with la them icwila khona. where he is sinking. Ingakho iy'moto That is why the cars ezilanda iy'moto that are taking other eziphukile cars emgaqweni that are broken faneke on the zibe road, namandla ngaphezulu kwalezi imoto eziyilandayo emgaqweni. they must have more capacity than the cars that they're gonna carry. Futhi ngikhulume ngedwa le izwe mina le amen amen. Nithi amen to me. Nayizwa le nto engisho. Do you hear what I'm saying? Hlakanipha. Be wise. Hlakanipha. Be wise. Mawusiza umuntu When you are assisting ungangeni somebody, ngaphansi naye. don't go under with him. Usathane yobuwinile ushaya inyoni ezimbili ngetshe lodwa. The devil will want because he has stricken both of you. Funda inkinga yakhe Learn his problem, lo muntu omsizayo. the one that you are Mina assisting. ngibona abantu I have seen people ayosiza umuntu ophuzayo. go to help Agcine a naye drunkard esephuza nalowo person. muntu. They will end up drinking Adakwe. alcohol, both of them, and become drunkards. Ngiyazakala kodwa kule nto engisho. Do you hear what I'm saying? Ongcono ungamsizi You rather not help acwile him yedwa and let him sing kunokuba acwile nawe. than sinking with you. Ngiyayiphinda le. I am repeating this. Uyayizwa kodwa le nto Do you engisho. hear what I'm saying? Ungcono ungamsizi You rather not help him kunokuba than acwile nawe. sinking with you. Ongcono akulahleko yedwa Rather lose one person kunokuthi silahlekelwe abantu ababili. than lose Ukucwila naye and has fallen. kuma life savers. I could witness this in Lifesavers. Yabo laba basiza olwandle nasema swimming pool. The lifesavers that are assisting in the swimming pool Mangabe and bezokusiza at the sea when they are going to assist uthola you, ukuthi abayibambisana afika kushaya ngejombo luquleke you'll find that they will just throw something on you, then you will faint. bese kubamba ngelokho or else akubambe la He will just emqaleni wakho grab you with bese your ngeke throat. uzokwazi ukumbamba bese hamba nawe You won't be able to hold him, then he will just go with you. ngoba kakhulukazi Because basuke besiza abantu abadakiwe ave nenkani umuntu odakiwe they are assisting drunkards and they are very uyibona stubborn. engadakiwe namandla kakhulu kunawe. They don't see that they are drunkard, they see that they Sometimes fanele have kumyekela power. aze aquleke Sometimes you need to let them faint, kube yima umsizi. then you can assist them. Kufana nokusiza umuntu osanda ukuwa It's like assisting a person who kade has just hlakaniphile kunawe backslided, who was very kade wise umthatha than njengomuntu you, ongaphezulu kwakho. somebody that you Kunzima ukusiza respected. umuntu onjalo. It is very difficult to have such a person. Angakudonsa nawe uwe kanye He naye. can pull you, then you can just backslide with him. Sometimes umuntu mayisanda ukuwa Sometimes if a person has just fanele uqala umuzwe backslided, ngobhoko you need just to touch ukuthi and uwe test him, kangakanani. how fallen he or she is. Ngiyangizwa kodwa Do you hear me? umuzwe ngobhoko Just test. uthi yazi uwilo kangempela. Is she backslided or not? Yezwa le nto. Do you hear me? Njengoba ewile As she is backslided, usayi-enjoya le nto awe kuyona is still enjoying noma what he's usanolaka doing, kule nto awe kuyona or she's noma ufuna angry, ukuphuma kule nto awe or she kuyona. wants to come out. Ngabe uwe njengengulube noma uwe njengemvu odakeni. Did she backslided like a pig or like a lamb on the mat? Fanele ukwazi ukusho You need to thatha ubhoko taste that. umuzwe uthi uhambe kangakanani wemzalwane. Taste him. How fallen is she? Ngoba uma ungazi ukuthi uhambe kangakanani Because if you don't know, uzofika kubambe she will bese just ngicwila grab nobabili. you, then you will usuthi sink. okay mngani wami kanti Then you nje say, le nto "It's le okay, my nibe friend." nishona ngaphansi nimomotheke. Then you will go under, smiling. Ngiyangizwa kodwa bakithi. Do you hear me? Angazi indaba bengizofundisa ngenye into kodwa ngiyacabanga ukuthi khona oyidingayo le nto. I was here to teach about another thing, but I think there's somebody who need this. Ungacabanga ukuthi bayilima laba bama breakdown mangabe imoto zabo bezenza ziba namandla. Don't think that the breakdown are foolish if they make their cars to be
or to have more capacity. Namaphoyisa lawa e-flying squad ahamba ney'moto ey'jahike bemu. Even the police officers of the Akubi flying imoto squad, ordinary, kuba imoto ey'modifayiwe. they don't use the ordinary cars, but they use the modified cars Khona bezokwazi ukufica iy'gebengu. so that they were able to Futhi catch or kubabona. reach the thieves. Fanele behlale bencwadile la steeringini bane-control bashaye advanced driving. They need to train themselves in advanced driving. Nositsha kanjani isigebengu esingajika la eduze How can you chase after a thief who can just esiqeqeshekile cross you, who is well trained emgaqweni? on the Siyazi streets? ukuthi solithatha kanjani ikhona. They know how to take the corner. Singagijima ubona ngathi siyadlula kanti siyazi ukuthi sobambe handbrake siphenduke sijike sithathe ikhona. you can Wena think- uyodlula They are going straight, yet they know that they're going ngoba to awunayo take the corner. i-control Because you don't have the yokuthi imoto control ijikiswa how kanjani to take a time espeedini when you are izothatha isharp corner. on speed. Ngiyayizwa la? Do you hear what I'm saying? Ngiyayizwa into engisho. Do you hear what I'm saying? Njalo uma uzosiza umuntu Every time if you're about to help a awukwazi person, ukusiza umuntu you can't help a person uze ngaphansi. and just go under. Faneke uze ngaphezulu. You need to come on top of him. Hlala ungaphezulu Be always on top ngokucabanga by the mindset nangokwamandla and by the power nangokolwazi and by the knowledge, ukuze ukwazi ukumsiza. so that you'll be able to help him or her. Ngeke umsize umuntu ongaphezulu kwakho You can't help a person who's above uma you ungafuni ukuya ngaphezulu kwakhe. if you don't want to Uma go ufuna above ukumsiza, him. If you want to help Fanele uye him, ngaphezulu kwakhe. you need to go above him. Angenza isibonelo. Let me make an example. Nangumfundisi uMyeza. Here is the Pastor Nyeza. Umfundisi wakho She's Mampeo your Pastor Mampeo. usenkingeni. She's in trouble. Uyabona ukuthi usenkingeni. And you can see that she's in Udinga trouble. usizo. She needs help. Uma ufuna umsiza, If you want to help her, umfundisi wakho she's your pastor above ufuna you. umsiza. You want to help Asizakale. her. Ngoba engasizakali Because if she's uzoba not senkingeni helped, kwawena naye uzoba senkingeni kakhulu. both of you are going to be in trouble. You understand? Do you hear me? So uma ngifuna umsiza, If you want to help her, unyiwa kanjani uye ngaphezulu kwakhe? how do you go and be above her? Yazi unyiwa kanjani? Do you know Kufanele how? kube nengqondo evulekile. You must have a mind that is wild. Futhi naye uma usunyuka And when you go kufanele up, umenze azi ukuthi usungaphezulu kwakhe. let her know that you are Hayi above ukuthi her. kabi umlimazi. Not by hurting her. Okay, psychologically ke. I'm speaking psychological. So zomesane ngithi mfundisi uMyeza. I'll say, Pastor Ngiyazi Mnyeza, umfundisi wakho. I know that you are my Kodwa la- pastor, but here Ngimdala kunawe. I am older than you. Sengine experience. I've got an experience. Ngicela wenze kanje. Can you please do like this? Sengingabhekana nalena. I have faced this thing Ngayinqoba kanje. and Or conquered it in this yangishaya manner, kanje. or it has defeated me in this manner. Angimdlintizanga ngathi hey buyela ngaphansi mina engaphezulu manje. I didn't talk to her in a rude manner, Ngimenze wayibona lena. but I made her to see this. Wangibona ukuthi la angimvumeli abangaphezulu angisize. Then he will let me to be above and help her. Indlela esivamise ukwenza ngayo The thina. way we do Ngoba things, sijwayele indluzula. because we are used to Umesana the uthi, first "Uyaphetha." you are Cabanga ukuthi wazi wrong. yonke into. You think that you know everything. Yabona manje You know now, iphelile indaba yakho. you are finished. Mawufuna ngikusize ngizokusiza mina. If you want me to help you, I'm going to help Tshele you. ngikusize kodwa uma ungafuna ukusizakala uzosala unjalo, Tell sala me ukremini. to help you, but if you don't want, you're going to remain like Thina that. sisebenzisa leyo method. We are using Yokuthi that anginandaba method. nawe. That I don't care with Boza la you. kumina Come masongidinga. to me when you need me. Indlela engize ngayo kuyena The way I have approached iyona her emenza ukuthi ngingakwazi ukumsiza. is the one that caused me Angavuma ukuthi akafe. not to be able to help her. He can allow Angavuma himself yena ukuthi to die. akafe He can allow kunokuba himself sizo wenu nje. to die than being helped by you if you are like this.
kuthina abantu abamnyama To yabona us- mase ngi-unpack indlela esibehave ngayo Black people, if I can unpack the way we behave. mina ngifundela ukhulu njengoba ngumfundisi njengoba have- ngipastorisha leli bandla ekuthiwa i-Mount Zion Carnation Learn a lot as I'm pastoring this hayi church. ngivuthiwe I am sengize ngaba nempahla mature, kusebenza nabantu working with people. niyizwa kodwa nini Do you hear what I'm saying? uma ngabe ufuna ukumsiza umuntu If you want to help a person, kunendlela oza ngaye kuyena there is a manner that you approach him or her. awumbhayizeli You don't just come anyhow. uma ufuna ukumhlula If you want to defeat him or her, mina ngiyakwazi ukuza kumuntu ngi-strong ngiyisigora I am able to come to a person as a marksman, angiboni ukuthi nginamandla ngempela then he will see that I'm Ayikho into powerful. angayenza. There is nothing that I futhi can do. ngiyakwazi ukuza kumuntu I'm also able to come to a person ngiyi-weak as a weak somebody, ngizomhlula so that I will convince ngimkhombise leli side lami lengathi li-weak and make her to see my weak kube ngathi side, angazi lutho as if I know nothing, kade ngifuna ukubamba yena yet I want to convince him or her. kuya ngokuthi umuntu unjani Depending the caliber of the khona abantu othi person. uma ubazela There are people when you approach ngamandla akho with your nangolwazi lwakho strength and ubakhombisa knowledge, ukuthi wazi kangakanani showing them how nabo knowledgeable bavusha you ukuthi are. bazi kangakanani They will show you how, bavale udonga then they will just put some ungakwazi boundaries. ukungena Then you won't be able to enter into them. kanti uma benjalo If they are like fana that, ufike njengomuntu olambile odinga ukuthola amanzi amanzi engekho kade uhambe ehlanu ufike umlomo sewomile akuvulele ethi thola amanzi bese uyaphuma kanti make wangena wena you usaphuma must come as a weak person. They will open up for you. Once you are inside, you won't come out. konke lokho All of that, kufuna ukuthi ube neskill it needs you to be skillful. ayiyona into njengoba sana uyifunde encwadini It's not something that you can take from bese the iyangena book. kuwena yenzeka automatically It enters to you, then you will be able to put it into practice. uyayifundisa You teach yourself. uJesu wayefuna ungena eSamaria Jesus wanted to enter Samaria. wabona ukuthi ungena eSamaria kuzongithatha isonto lonke He saw that it's gonna take him the Abangazi whole labantu. week. They don't know abamjwayele him. labantu They are not used to him. wayesethi ngizofuna umuntu He abamjwayele said, I'm gonna find a person that they are used to, umuntu obakhozela a iy'nkinga person who caused trouble for them, umuntu ekhulunywa a ngaye person that they are talking about Emashibhini. in shibins emagrawundini and ground emasontweni in churches, sewaqedile amadoda abo that he has snatched many men. wathi lo muntu la ngizomthola khona ngeke ngimthole He eshibhini said, I won't find him at the shibin, ngizomthola eblome but I'm emlanjeni gonna get her at the well. uyabona yonke lento ifuna ukuhlakanipha Do you see this thing ifuna ukuthi requires wazi wisdom? iculture yendawo It wants you to ukuze learn ungayibhayizeli indawo about the ngoba manje culture of the wayibhayizela place. Because once you come anyhow, kubhayize wena you will be in uma trouble. ubhayizile kwenzakalani Once you are in trouble, what's going to Uyaphoxeka, happen? uyashayeka. You're going to be phela disappointed. amandla You khathala will igazi lose courage. wathi ujesu waconcentrate kumuntu oyedwa Jesus concentrated in one person one-value that has a value, one-influence that is owadalwe influential, uyena whom he was ukuthi abe created ne-influence to have amadoda influence. amthanda nje Men ingoba love khona him intana because there is something that she ungasukeli has. umuntu onento ongenayo Don't start with- ungasukeli umuntu ongenalutho Don't start with a person uthi who doesn't have usazoyifaka anything lento and think that you're going to sukela put umuntu that in. onayo lento Start ongadingi ukuthi with a uyifake person who ukuthi has ushintshe yena that you need just to change. khona engikhuluma naye Am I speaking to somebody? niyayizwa lento engishayo Do you hear what I'm saying? niyayizwa lento Do engishoyo you get what I'm saying? ungabhayizi Don't just do things anyhow. ungabhayizi No, hlakanipha be wise. asebenzi njengesula Don't work as a fool. Ungafukuzi. Don't toil. inkinga yethu Our problem, asifuni ukuqondana we don't want to Understand. understand each other.
asifuni We don't want to. awufuni omunye umuntu You don't want to Enye into understand mina another engiyitholile, person. Another thing yabona that umuntu I've ongamfuni, learned, the person that you don't umuntu want, ongamfuni, the person you don't lo uma la, want, the person that you uyena umuntu don't ozokwenza want impilo yakho ibe mnandi. is the one who will make your life I'm pleasant. telling you, sengiyiprovile Ngiyakutshela. lento for impilo yami yonke. I have proven this. Lo muntu ongamfuni qho. The person that irritates you Uyena so much umuntu ozokusiza sekubheda sebekushiye bonke. is the one who's going to help you when everybody has left you. Yazi indaba ongamfuni? Do you know why you don't want him? Ukuthi anikanqwamani. It's because you do not, Nishayane nikhiphana ubebebe. you haven't confronted each other. Make waphuma ubebebe. Once you have Khona omunye confronted each other, ozosalutha athi one ngiyavuma. of you gonna Then salute bese to nihamba the ndawonye. other, then you go together. Safane baye baniyekele nje. They need to Banishare let you umini niqhuthane nobabili. in one room so that you will confront Khona each other, nizoprovelana ukuthi ubani ngempela oyinkunzi phakathi kwenu. so that you will prove to each other who is the one who's Noma bigger than oyinkomazi the phakathi other kwenu. one. Neza lento engisho. Do you hear what I'm saying? Yabona uPetro benoJohn You see, Peter and John, babengafunani they didn't want each other bendawonye. while they were working together. Anikwazi lokho? Don't you know that? Ha? Ukwazi lapho? Neza lento. Do you hear me? Ngelinye ilanga One day, uJesu wakhuluma noPetro, Jesus- ngoPetro. spoke about Peter, No, wakhuluma ngoJohn. he spoke about John, Emtshela ukuthi uzophila azabuye. telling him that he's going to live up until Jesus come back. uPetro yangamphatha kabi le, yangamphatha kahle leyo nto. Peter, it didn't sit well in Peter, uJesu wasiyambuza uPetro. and Jesus Wambona ukuthi asked Peter, aphathekanga kahle. he sees that he's not right. Wayesethi kuyini kuwena? What does it Uma mean to you ngithanda uJohn if I love John aphile ngize ngibuye ngizobusa emhlabeni. to live up until I Ngoba come mina back and ngiyakwazi rule on ukwenza earth? lokho. Because I can do that. Kuyini kuwena? What is it Mangabe to mina you? ngithanda, If I like, mangabe ngifuna uJohn if I want John aphile to live ngize ngibuye. up until I come back, Wena nako kwakho. just pay attention to your things. Isi inkinga yabantu abaningi. You see the problem of many people, Thina esivamise ukuba nayo. If you love. umumatho womuntu ukuthi yena ukwazi ukulamukela kangakanani uthando. Love, I mean my love. Uthando lwakho. Got it all as you Mina are in ngifuna a ukuswima pool, kulona njengolwandle, I ngingaphinde want ngitholakala, to swim in ngigwilize kulona. like in an ocean, so that you won't find me. I'm gonna drown in it. Ngizomesane ngibophela into la unyaweni I'm gonna ukuthi tie ngidinga usizo, ngiyalidinga lolu thando. my Bese leg ngiyaqhuma. and say I ngingene need kulona. help. I need this love. Ngeke ngize ngibe umpetha ukubhukuda kulona. I'm not gonna be an expert team. Ngizomesane lingene ngamakhala, lingene ngamehlo, ngeke ngivale ngisho amehlo, lingene ngeindlebe, lingene Gonna ngeimbobo zesikhumba. enter with nostril, eyes, ears, and Ngifuna even the ukugwilisa heart are those people who are fearful. Ukusaba kuqhamuka eindaweni eziningi. Fear comes from all Basaba ukuthi over. abantu bazothini. They're afraid what people are going to say. Do you Ngoba hear me? makela ngena uthando, Because one love enters, liyabonakala. it is evident. Ubona indlela umuntu ahamba ngayo. You see the way a person walks. Isemathandweni mina. I'm in love. Ukuthi usindisiwe abazange babona. That you are born again, people didn't see. Baze babona nangeBhayibheli. They see even the way you carry your Funa babone Bible. ukuthi hayi usindisiwe You ngempela. want them to see that you're born Lwabonakala again. uthando lokuqala. The first love is being Lokuhlukanisa shown. nezinto awuyithanda. That separates you with the things that you Ongapheli love. emaklabini. You just love Ongapheli to be in ebholeni. clubs and Ongakhipheli going watching emcimbini. soccer and to go events. Khona ngikhuluma naye namhlanje. Am I talking to Kodwa somebody? la ngena. But love enters. Neyizwa lento. Do you hear what I'm saying? Khona abantu There are people abangakwa yabona sengiqale ngesubject yethu. Kodwa ke anyway angidlule kuyona because lento ibalekile. Let me talk about this because it's very important. Baningi abantu abangakwazi ukwamukela uthando. There are people who can't receive love. Uthatha iminyaka eminingi ukuze impilo zabo ishintsheke. It takes many years for their lives to change.
abe nenkinga They'll have a ukuthi problem omunye umuntu that another umthanda person, kangcono. you love him Ibe inkinga better. ingekho kuwena. Yet the problem is not in Umpompi you. uwodwa The tap is uyalingana. one and it's Amanzi equal. owakhiphayo The water that awuwazi ukwachithela releasing, phansi. it can't just Angene pour them ebhakedeni down. maseligcwele uyavaleka. They enter into a bucket. Mawafaka esipunini uyiconsi. If you are putting them into a spoon, it's just a drop. Angithi loza nebhakede elikhulu. The one who comes with a huge Awukwazi basket, ukuvula bese uyavala. you can't just open up and just close. Wena mawuza ne-teaspoon If you are coming with a ngizovula. spoon, I will just open. ngoba kuzochitha asifuni ulimosha. We don't want to waste Umhlabathi awulidingi lelithanda. The soul doesn't want this love. Wena bekufanele udile You nawe were supposed to deal ukuze with ukwazi yourself ukwamukela lolu thando ngendlela epheleleyo. so that you'll be able to Ngoba receive this ngendlela love uthando oludalwe ngayo completely. Because the way the love is ludalela created, ukuthi lifuna ukubonakala maselukhona. it is created in such a manner that it Uyayibona wants nengane to yakho nje show uma if it's isijola. there. You can see your child if he is starting to date. Noma kade idlapha nje. Even if Uyibona siqala ukuba clean She ukuthi hawu didn't kwase kuba usisana. love herself, you'll know herself by starting to love her that there's something happening. Anganoma ngiyazwakala. Do you hear me? Even nongabe nomuntu sebeshadile mhlawumbe sekukhona ojolayo. Even when people are married, if there is somebody who's cheating, Ubona ehlale esefonini. you see Mangabe ngena ucingo. the way he spends time on the phone. Hey iyanqamuka i-airtime. Iyanqamuka i-network la. Ake ngiphumele ngaphandle. Hello 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 When hello there is an incoming call, he will just go outside. Kade ingene ezinye izincingo inganqamuki Other i-network. incoming call will Maka come. wangena But lolu cingo. once this one Hey. comes, the bad reception, Cela ufuna i-reception la ingakhona. can I go and find the good reception? Uthando make lafika. Once love has come, Alukwazi. Mali ngene kahle. once it's entered in Alukwazi the right ukuqasha. manner, you can't hide it. Ufanele nawe ube ngaphezulu kwalo control. You must be above it so that you be like that. Phela. Sengisabe isikhathi esincane. I have Ngiyayizwa only. le nto le. Do you hear that? Ngiya-understand le nto Do you engisho. understand what I'm So noma saying? abantu ngabathanda Even if you can love bonke ngendlela people, efanayo. all of Kodwa them indaba equally, ikubona but the matter lies with indlela them. abamukela ngayo uthando. The way they receive love Ayifani. is not the same. Ingakho ngithi omunye lamukela ngethi That is why I'm saying some receive with a teaspoon, omunye lamukela ngenkomishi, some with a cup, omunye ngendishi, some with a measure omunye of ngebhakede, basil Omunye or ungena bhukude basket. kulona. Some they just enter and swim. acwile nje. Some they just swim. Khona abantu othi mawuseduze kwabo uzwe ukuthi banothando la. There are people when you are around them, you could feel their Bengasho love ngolutho. without saying or Bekubuka nje utter a ngamehlo word. akhe. Their look, Amehla akhe aphuma uthando. their look, it just emerges love Engasho ngolutho. without saying anything. Uthi uzobuza utho kuyena. You come and ask something from her, Sekuzoconfirmela. then it's just a confirmation. Noma yena eze kwena ngingakusiza. Or she can come to you and ask, can I Uthi help you? yebo. Then you say, yes. Bengicela ukuthi nokuthi nokuthi. Can you please do this and that for me? Noma ethi ngawukwazi ukukuthola la engathi ungakuthola kwenye indawo mawuzoya ngale She will say, emnyango osore and so uzokwazi ukusizakala khona. we can't assist you here, but you can get an assistance on that door. Noma ufike ufuna usibanibani ngale. Just go and Noma ask yena for kuthatha somebody, kuyise khona. or he will just accompany you to that. Uyeza ukuthi Door. lo muntu loyo You can noma umbone kanye see, even if you can ngeke see that uzumkhohlwe person once, empilweni yakho. you will never forget her in your life. Ilento abantu abahola abaningi abahlulekayo kuyenza That what most of leaders fail to do, kubantu abangena la esontweni. to people who Abantu enters by the babuye door. bakhohlwe ukuthi abantu abeza la esontweni People, they forget that people comes into the Balimele. church are hurt. baphoxekile, They are disappointed. bayagula, They are sick. They abanathemba, don't have hope. bafuna indawo They need a place abazobhilonga kuyona. where they will belong. Bafuna indawo la bezokwamukeleka They khona. want a place where they will be received. Abafuni la bezogxekwa They khona. don't want a place where they will be criticized. Bafuka la bezofukamelwa They khona. want where they will be Imfudumalo loved. yothando This warmth of izobayekisa love leya mpilo leya. will make them to live that life or evil life.
Manje sibhize emasontweni siyalwa, Now we're busy in siyaxabana. church Umuntu quarreling. ethenwayo utwaye lakhe, When a person is scratching his rash, uthinteke wena ula eduze. then you will be touched uyalwa because you are naye. next to him. Then Kanti you nawe quarrel. vese unenkebenkebe yakho. Yet you have your own wound. And siyahlulekana uku-understandana. And we fail to Ukuthi understand sonke each njengoba other. Sick and they are telling them this. ngiyangizwa wazana. Do you get me? Yazi inhlaya zingadideka ukuthi uphila kanjani The unje. lunatic can get Uphila kanjani confused. lo muntu enje? How do you live if you Zikuhleke are in this bahleke wena manner? wazi ukuthi bahlekani wena usangena nje kodwa bona bayahleka. Bonke bayahleka. At you. Indaba bahleka. Why are they Ingoba laughing? basezweni labo. But because they are in their Wena world. uvakashile. You are just visiting in their world. Angamiyazwakala. I don't know whether you Ngiyezwa get lento me. Do you get what I'm saying? Lento le This thing, idinga ukuthi uhlakaniphe. it needs you to be Wela wise. back. Just go Uma back. ufuna ukusiza umuntu, That if you want to help a person, understand him. bawuyezweni lakhe. When you go to Mazi his ukuthi world, usizwa kanjani. know how to Mazi help ukuthi him. ungenwa Know kanjani. how you tell him that he's Lifuna ukuyivika. crazy. Linamanga yini? Is he lying? Liqinisile uyahlanya No, nawe. you are also crazy. Lo bani? Whom he has came for. Usho kanjani ukhuleka? Ngikhulekela ukuthi ubagcine bekulo izwe. I'm praying for you to keep them while they're still on Emsebenzini. earth. Ingakho abantu bengakuthanda ebathi angcono thina saphila ngekho. Ngithi In the mina times wikho we are saying. akulula ukuphila ngekhathi kaJesu. You're afraid now? Nginikeza ulwazi. I'm just giving you knowledge. Neza lanto. Do you hear me? I'm giving you knowledge. Ngimesana ngibatshele ngithi mina uqondile. It's because they are. Bayezwa. Don't add to the stress that the devil is giving them. Khona ufunde something namhlanje. Is anybody who have learned Ufunde something? namhlanje. What is it that you've learned? Then the situation that you were able to that noNkulunkulu individual. ngoba uyakwazi ukumanipulate He's able to and receive them ngaphambi kokuba ngiqonde. before I understand Lokho them. kuzongisiza kakhulu. That would help me. Ngiyabonga ukuthi ukhulume kahle namhlanje. Thank you. You have spoken well today. Nami ngikuzwe kahle. I heard you well. Akube kimi njengokwamazwi akho. Let it be in me as your Hlakanipha words. kwakho angene kimi. Let your wisdom be in me. Ngiyabonga kulokho onginikeza khona. Thank you for what you're giving Futhi me. ngiyabonga nalokho ongifundisa khona. I'm also thanking you about what Egameni you lika teach me. Jesu Jesus' name. kungenza ngibe ngcono. It makes me better. Egameni lika Jesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Uyawazi umahluko phakathi kokufundiswa nokokunikezwa. Do you know the difference between being given and being taught? Abantu abaningi abafuni ukuthi banikezwe. Most of people, they don't want to be given. Bafuna ukufundiswa. They want to be taught. Okay, ngokokwami According to me, ukufundiswa to be taught, ukuthi udlule entweni it's whereby you go through that thing. uhlupheke. You are poor, Ukunikezwa, suffer, being given, ukunikezwa ulwazi it's whereby you are given knowledge. ukuthi lento yenzeka kanje, This thing ungayigwema kanje, is happening like this. You can avoid this like that. ungayigwema kanje, You can avoid it like that. then uyigwemeke. Then you will be able to avoid it. Makuthiwa khona umkhuhlane ozayo, If there is a flu that is coming, ungathi badlala ngathi bayasabisa. you won't say that they are making us to Kuthi be uhamba afraid. nogoma, They say go and nigomele immunize lo yourself mkhuhlane ozayo. so that La uyanikezwa. you are being given. Kuthiwa gonywa They are saying go and be ukuze uvimbele immunized umkhuhlane. so that you Bese will kuthiwa, avoid the ayikho flu. leyo nto. Sobona usufikile. You'll say there is no such, we'll see when it's Ufika come. umkhuhlane. Then the flu will come Ukulalise phansi. and it will sleep for the Ufune listening. Wanted, and if you have learned, ziningi izinto ezenzakalayo. there are many things that take Masufune place. uphume ekufundeni. If you need to Isikhathi come out, sakho. it's your time. Namasikazi akho Quarrel with somkhuhlane. as Ukubamba before. ngifundisa ngalo.